ഇനിയിപ്പോൾ PPT വെച്ചിട്ട് ലൈവായിട്ട് എടുത്ത് നോക്കാം. വിസിബിൾ അല്ലേ? ഫ്ലൂയിഡ് മെഷീനറി പ്രോബ്ലംസ് എന്നുള്ള PPT. വോയിസും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. First problem, an axial flow compressor with an overall isentropic efficiency 85%, draws air at a 20 degrees Celsius and compress it in pressure 4:1. The mean blade speed and the flow velocity are constant throughout the compressor. Assume 50% reaction, taking the blade velocity 180 meter per second, work input factor 0.82, calculate flow velocity and number of stages. Take alpha 1 is equal to 12 and beta 1 is equal to 42 degree. Postal given data, isentropic efficiency and inlet air condition, it's given as 20 degree. T1 is given as 20 degree. Compress pressure ratio, but total pressure ratio inlet, the ratio between inlet and outlet pressure, that is 4. And the mean blade speed and the flow velocities are constant. Blade speed and flow velocity inlet outlet same ആണ്. Assume 50% reaction. For reaction 50% ആണെങ്കിൽ we got a relation between alpha 1 and beta 2 and beta 2 and beta 1 and alpha 2. അതിനുള്ള relation നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. And blade velocity is given as 180 meter per second. Blade velocity given ആണ്. And work input factor, അത് blade velocity വെച്ചിട്ട് കംപ്രസറിന്റെ വർക്ക് ഡൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വർക്ക് ഇൻപുട്ട് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് 0.82. ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി. നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചിട്ട് ബ്ലേഡ് വെലോസിറ്റിയും ഫ്ലോ വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. CBL by CF is equal to tan of alpha 1 plus beta 1 plus alpha 1 plus beta 1 എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് alpha 1 beta 1 വെച്ചിട്ട് we can calculate the value of flow velocity. Blade velocity is given. And second thing, number of stages. So number of stages calculate again. So we have to calculate the power by power using the thermodynamic relation and power using the blade velocity equation. ഈ രണ്ട് equation കൂടി compare ചെയ്താൽ we will get the number of stages, because using the thermodynamic relation we will get the total power of the compressor. We will be using the equation mCp delta T, where delta T is the temperature difference of inlet and outlet of the compressor. ഇപ്പോൾ കംപ്രസറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര ചിലപ്പോൾ 4 സ്റ്റേജ് 5 സ്റ്റേജ് 6 സ്റ്റേജ് അത്ര സ്റ്റേജുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. If we are using the blade velocity equation, we will be getting the work done or power for a single stage. So we got two equations for power. One is using thermodynamic relation, we will get, which will give us the total power of the compressor, and another equation using a blade velocity, which will give a power of a single stage. So comparing these two equations, we will get the total power. Sorry, we will get the number of stages. Okay. So here is the given data. P1 by P2 by P1 is equal to 4. Blade velocity is equal to 180 meter per second. And work input factor, that is used for calculating power in the blade using a blade velocity equation. I will be applying the isentropy process equation for the process from 1 to 2 dash. T2 dash by T1 is equal to P2 by P1, all raised to gamma minus 1 by gamma. So from this you can calculate the value of T2 dash, which is a isentropic temperature rise. Initially the temperature is given as 20 degrees Celsius and the pressure ratio is given as 4. So from this we can calculate the value of T2 dash. So we got the value of T2 dash as 435.4 Kelvin. And in the question they have given the isentropic efficiency. If we got the isentropic temperature, we can calculate the final temperature by using the isentropic efficiency. Isentropic efficiency is the ratio between isentropic temperature rise divided by actual temperature rise. Okay. So by using this equation, we can calculate the final temperature of the process. T2 is equal to 460.5 Kelvin. For calculating the power using a thermodynamic relation, we need the initial temperature and the final temperature and mass and Cp. As the mass is not given, we can assume the value of mass as 1 kilogram.
And we can calculate the power using the equation mcp delta t. So we'll be using mass as 1, or we'll be calculating the work required per kilogram. Cp delta t, Cp 1.005 kilojoule per kilogram Kelvin. Delta T is the final temperature minus initial temperature. 460.5 minus 293 is equal to 168.33 kilojoule per kilo. This is the total theoretical work by the compressor. Okay. Next, we will be calculating the flow velocity. Flow velocity, from the velocity triangle, we can write this equation. Blade velocity by flow velocity is equal to tan alpha 1 plus tan beta 1. Okay. So we got the value of alpha 1 and beta 1, substitute the value, and we got the value of blade velocity. From this, we can calculate the value of flow velocity as 161.8 meter per second. So our first time we have calculated flow velocity. And the second thing, we will be calculating the number of stages. So we'll be dividing the theoretical work we have already obtained, 168.33 kilojoule per kilogram, with the power or work by a single stage. The single stage work is obtained by using the equation blade velocity term, by using the blade velocity term equation. Okay. So work done is equal to blade velocity into Cw1 minus Cw2 minus Cw1, as we are using in our hydraulic turbine, U into Vw2 minus Vw1. So Cw1 Cbl blade velocity is given as 180, and Cw1 Cw2 these are not given. So from the velocity triangle again we can write Cf is equal to tan alpha 2. The velocity triangle should be familiar to you. In each question I have to you have to draw the velocity triangle and explain. So Cw2 is equal to Cf tan alpha 2, and Cw1 is equal to Cf tan alpha 1. Okay, so we got the value Cw2 and Cw1. We already got the value of blade velocity. So substituting this value, work done per stage. And here we'll be using the work input factor given in the question 0.82. We'll be multiplying the work done by the work done equation using the blade velocity with the work input factor. So we got the value of work done per stage is equal to 16.4 kilojoule per kilogram. Okay, so we got a total work 168.33, work done in a single stage 116.4. So we can calculate the number of stages by dividing the total work done with a single stage work done. So we will get the value of 10 point something. So we can assume the total number of stages is equal to 10. Okay, so our two terms that is required our question is completed. So we'll go to our second question. If you have any doubt in this question, or else I will go to the next question. Can I proceed? Okay. ഒരൊറ്റ ഓക്കെ ഉള്ളൂ, വേറെ ആർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ? ഡൗട്ടിനെ ചോദിച്ചോട്ടാ. എന്ത് ഓക്കെ, കുറച്ചധികം ഓക്കെ വന്നു, സന്തോഷം. So we'll go to our second question. In an 8-stage axial flow compressor, so in the beginning itself they have given that it is a 8-stage axial flow compressor. The overall stagnation pressure, they have mentioned that it is a stagnation pressure. So we'll be dealing with the static pressure and the stagnation pressure or total pressure. I have already mentioned why I'm dealing with the reciprocating air compressor itself. We'll be dealing with centrifugal compressor. We'll be dealing with the static pressure and stagnation pressure. Okay. Static pressure is the pressure in which the air is entering the compressor, and the stagnation pressure, while air is entering the compressor, air will have a velocity. Due to that velocity, the pressure of the inlet pressure of the air is increased by a small value. Suppose P1 is the inlet pressure of the air entering the compressor, and V1 is the velocity, or C1 is the velocity of the air entering the compressor. Then the total pressure, stagnation pressure, can be written as P1 plus P1 square by 2. Okay, so the pressure is, or the temperature is increased by some value, that is called the stagnation pressure. So in this question
they have given the ratio of stagnation pressure. That is P01 to, as it is a 8-stage compressor, we can write P08. So P08 divided by P01 is equal to 5. Okay. With an overall isentropic efficiency 92%, isentropic efficiency is used for calculating the actual temperature rise. By using the isentropic equation, we can calculate the isentropic temperature rise. And by using the isentropic efficiency equation, we can calculate the actual temperature rise. The inlet stagnation temperature and the pressure at the inlet are 290 Kelvin and 1 bar. So they have given the stagnation temperature and the pressure. So they have given the value of T01 and P01. So we have to note down, it is not T1 and P1, it is T01 and P01. That's the stagnation values. The work is divided equally between the stages. So they have mentioned that the total work done, it can be calculated by using the thermodynamic relation. The work done a single stage can be calculated using the blade velocity equation, and each stage is having the same amount of work done. Okay. The blade speed is 160 meter per second. So CBL is 160 meter per second, and a reaction of 50%. So by using the reaction 50%, we can write alpha 1 is equal to beta 2 and beta 1 is equal to alpha 2. Okay. The axial velocity through the compass is constant and equal to 90 meter per second. Velocity of flow is 90 meter per second. Calculate the blade angle alpha 1, alpha 2, beta 1 and beta 2 we have to calculate, and the power required. Okay. So these are the things we need to calculate. So we'll be writing down the given value. N is the number of stages, 8, total pressure ratio 5:1, isentropic efficiency 92%, inlet pressure, inlet stagnation temperature 290 Kelvin, stagnation pressure 1 bar, blade velocity 160 meter per second, degrees of reaction 50%, velocity of flow is equal to 90 meter per second. As the degrees of reaction 50%, we can write alpha 1 is equal to beta 2 and alpha 2 is equal to beta 1. Okay. First thing we will be calculating the isentropic temperature rise using the isentropic equation. They have mentioned it is T0N, as it is a N stage compressor. We can directly use T08. So in this question they have used just T0N. Okay, T0N dash. N dash means it is a isentropic temperature. So direct vertical line in a TS diagram. So T0N dash is equal to, by using the equation, isentropic equation, we can calculate the value of isentropic temperature as 459.3 Kelvin. Okay. So we got the value of isentropic temperature rise. Then next step, by using the isentropic efficiency equation, we can calculate the value of actual temperature rise. So you will be calculating the actual temperature rise. It is a 474 Kelvin. This is the final temperature of the process. Okay. The next thing will be calculating the work done using the thermodynamic relation mCp delta T, and we'll be comparing with the work done by the blade velocity equation. So this is the m is not given, we'll be assuming m as unity. Cp delta T is equal to blade velocity into Cw2 minus Cw1 into number of stages. Okay. So Cp delta T T0N is the final temperature 474, T01 that's given 290 Kelvin, and the Cf is also given. We'll be substituting Cw2 as Cf tan alpha 2 and Cw1 as Cf tan alpha 1. Okay, and the velocity is given 180 and n is equal to 8. So you will be getting a relation tan alpha 2 minus tan alpha 1 is equal to 1.605. This is our first equation. Okay, then again from this is our velocity triangle. From the velocity triangle we can write tan alpha 1 plus tan beta 1. Here you can see tan alpha 1 plus tan beta 1 equal to Cw1 plus value. So total equal to Cbl divided by Cf. So tan alpha 1 plus tan beta 1 is equal to Cbl by Cf. So we can write tan alpha 1 plus tan beta 1 is equal to 1.778. Okay. This is our second equation. We already got one equation here. Tan alpha
2 minus tan alpha 1 is equal to 1.605. And tan alpha 1 plus tan beta 1 is equal to 1.778. So we got two equations and three unknowns. So as it is a 50% reaction process, we can replace alpha 1 with the beta 2 or beta 1 with the alpha 2. And solving these two equations, we will get the value of beta 1 as 59 degree and alpha 1 as 4.94 degree. So it's the first time we had to calculate the blade angles. And second thing, we need to calculate the power required. We can be calculated using the equation mCp delta T. So m is not given. We'll be assuming m as unity 1 and Cp 1.005 kilojoule per kilogram Kelvin. And final temperature minus initial temperature 474 minus 290 is equal to 184.9 kilowatt. The power required. Okay. So we have calculated two terms, power required and blade angles. Okay. So we'll move to our third question. Hope this will be clear to all. This is our third question. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ആരും അറ്റൻഡൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അറ്റൻഡൻസ് ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. ചോദിക്കാം, അറ്റൻഡൻസ് വേണമെങ്കിൽ എപ്പോൾ എടുക്കാം. അപ്പം ഈ വോയിസ് തന്നെ എടുത്താലോ ഒരു രസത്തിന്. ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ്, ആദ്യം ഞാൻ അറ്റൻഡൻസിൻ്റെ ഷീറ്റ് എടുക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് അറ്റൻഡൻസ് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടിരുന്നോ ബൈ വോയിസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആദ്യത്തെ ജിഫിൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ആയിരുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ് എടുക്കട്ടെ, നെയിം ലിസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ. ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് ബൈ വോയിസ് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം. Mechanics of solids, of fluid machinery. അതെടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. നോക്കാലോ, ക്ലാഷ് ആവാൻ നോക്കട്ടെ, ക്ലാഷും ഒക്കെ ആവട്ടെ. ഒരു രസം നോക്കട്ടെ എന്താ അവസ്ഥ. ഞാൻ പേര് വിളിക്കുമ്പോ 2018 MEB ഇന്റേണൽ മാർക്ക് റിപ്പോർട്ട്. ഓക്കെ, എവിടെ ജിഫിൻ രാജു? എവിടെ? ജിഫിൻ രാജു ഇല്ല. പ്രജിത് വർമ്മ, പ്രസന്റ് സാർ. മുഹമ്മദ് ഫാദിൽ, അതില്ല. ഷെരീഫ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, പോയാ? അനസ് വന്നല്ലോ. സാഹിൽ, മുകുന്ദ് ഹരികുമാർ, മുകുന്ദിന് വോയിസ് ഇല്ല, മൈക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണില്ല. ഓക്കെ പോട്ടെ. നാഹിദ് മിലൻ, ഇല്ല. നന്ദകുമാർ, അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചെവി പോണു. നവനീത് ഉണ്ടോ? നവനീത്, നീരജ്, നിരജൻ,
ഇല്ലേ? നിദാൽ പി ഉമർ, അതുമില്ല. നിഹാദ് അലി, നിഹാദ് അലി ഇല്ല. നിഹാൽ ഷുക്കൂർ, നിഹാദ് അലി ഉണ്ടല്ലോ. നിഹാദ് അലിയുടെ വോയിസ് എവിടെ പോയി? നാഹിദ് മല്ല ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആയിക്കോട്ടെ. സാർ പ്രസന്റ് സാർ. നിഹാദ് അലി പ്രസന്റ്. നിഹാദ് അലി എവിടെ പോയതായിരുന്നു? ചാടിയാൻ പോയതാ? അല്ല ഞാൻ എന്റെ മൈക്ക് ശരിയാക്കാൻ പോയതാ, ഇയർഫോൺ എടുക്കാൻ പോയതാ. അപ്പൊ ഇയർഫോൺ ഇല്ലാണ്ട് കേട്ടോണ്ട് ക്ലാസ്? അല്ല, ലാപ്പിലുള്ള സൗണ്ട് ഉണ്ട്, അതില് മൈക്കില്ല. നിഹാൽ ഷുക്കൂറോ? ഷുക്കൂറോടെ? പ്രസന്റ് സാർ. അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ? നിജിൻ, നിജിൻ ഇല്ല. പ്രണവ്, പ്രസന്റ് സാർ. ശ്രീഹരി, ശ്രീഹരി ഇല്ല. രാഘവ് സാർ പ്രസന്റ്. രാഘവ് അല്ലേ? ആ അത് കേട്ടത് മനസ്സിലാവണില്ല. റൈഹാൻ, റൈഹാൻ ഇല്ല. റൈവിൻ, രാംനാഥ്, റസൽ, പ്രസന്റ് സാർ. ഉണ്ടല്ലോ. അദിക് രാജ്, പ്രസന്റ് സാർ. റിസ്വാൻ, ഇല്ല. രോഹിത്, സാജൻ, പ്രസന്റ് സാർ. പ്രസന്റ്. സമ്യക്, സഞ്ജയ്. പ്രസന്റ് സാർ. അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി, ചെവി പോണു. സഞ്ജയ് സജീവ്, പ്രസന്റ് സാർ. സഞ്ജിത്ത് ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ. സഞ്ജിത്ത് അവിടെ പോയി? സംഗീത്, പ്രസന്റ്. നിനക്കല്ലേ മറ്റേ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിന്റെ അല്ലായിരുന്നു? അതെ. അതില് ഫുള്ളാണല്ലോ. വേറെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫുള്ളായി. ശരി സാർ. ശരത് ബാബു അല്ലേ? ശരത് എം, പ്രസന്റ് സാർ. ശരത് പി രാജ്, ശരത്തില്ലേ? ഷൺമുഖദാസ് അവിടെ ഉണ്ട്. സിദ്ധാർത്ഥ് അല്ലേ അത്? സിദ്ധാർത്ഥാണ് ഷൺമുഖദാസാണ് പ്രസന്റ് പറഞ്ഞപ്പോ? ഞാനാണ് ഷൺമുഖദാസാണ് പ്രസന്റ് പറഞ്ഞത്. സിദ്ധാർത്ഥോടെ പോയി? സ്മിത്ത് എവിടെ? പ്രസന്റ് സാർ. സൂരജ് അവിടെ ഉണ്ട്. പ്രസന്റ് സാർ. ശ്രീദേശ് എവിടെ? ശ്രീദേശില്ല. ശ്രീഹരി, ഇല്ല ഉണ്ടല്ലോ. ശ്രീജിത്ത്, ശ്രീനന്ദ് ശ്രീത്തുണ്ട്. ശ്രീനന്ദ്, ശ്രീരാഗ്, പ്രസന്റ് സാർ. ശ്രീരാഗ് സുനിൽ, പ്രസന്റ് സാർ. നിഖിൽ, പ്രസന്റ്. വിഘ്നേഷ്, പ്രസന്റ് സാർ. വിഘ്നേഷ് സാജൻ. പ്രസന്റ് സാർ.
അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വിഘ്നേഷ് ഇല്ല, ആദ്യത്തെ വിഘ്നേഷ് ഇല്ലാണ്ട് തോന്നുന്നു. രാജീവ് മേനോൻ, വിമൽ. പ്രസന്റ് സാർ, പ്രസന്റ്. നീ ഗൂഗിൾ ഫോം ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ? ആ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെ നീ എങ്ങനെ വീണ്ടും റിക്വസ്റ്റ് വന്ന്? നിനക്ക് മെയിൽ വന്നില്ലേ എന്റെ? ആ വന്നിരുന്നു. എന്നിട്ട് വീണ്ടും എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് വന്നല്ലോ, നീ ആഡ് ചെയ്യണോ ചോദിച്ചിട്ട്. എന്തായാലും ആവട്ടെ. വിഷ്ണു കെ എസ്, വൈശാഖ് കെ, അക്ഷയ്, പ്രസന്റ് സാർ. ഇനി കുറച്ച് ലെറ്റുകാരുണ്ടല്ലോ, അവിടെ പോട്ടെ, ഉള്ളിൽ പോട്ടെ. അദ്വൈത്, പ്രസന്റ്. എൽഡ്രിൻ, എലോയ്, സാർ പ്രസന്റ് സാർ. പ്രസന്റ് സാർ. സാർ എൽഡൻ പ്രസന്റ്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം എല്ലാവരും എൽഡൻ പ്രസന്റ് സാർ. ആ അല്ലല്ല, എൽഡറിന്റെ. അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അവനും പറയുന്നുണ്ട്. സാർ ജിയോ? പ്രസന്റ്. എലോയ്. ഓക്കെ സാർ എൽഡറിന്റെ. ജിയോ എവിടെ? ഹരിപ്രസാദ്, ലൂയിസ്, രാഹുല്. പ്രസന്റ് സാർ. ഒരു രാഹുല് വരില്ല ഉണ്ടാകും, ഏത് രാഹുലാന്ന് അറിയില്ല. നായരാണ്, നായര്. രാഹുൽ വിനായക്. റജിൽ, സജിൻ, പ്രസന്റ് സാർ. സെഞ്ചിത്ത്, പ്രസന്റ് സാർ. സോണി, സോണില്ല. ഷെറില്ല. എല്ലാവരും മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തോ. ആൾക്കാർ മൈക്ക് ഓൺ ആണ്. എന്തോന്ന് പ്രസന്റ്? ആരെ പ്രസന്റ് വിളിച്ചിപ്പോ? അപ്പോ ബാക്കിയുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ അല്ലേ? കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ മൈക്ക് ഓൺ ആണ്, അതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യും. കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ മൈക്ക് ഓൺ ആണ്, അതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഓഫായി. ഫാദിലിന്റെ ഇതിലിട്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ, പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. ഒഴിക്കട്ടെ തൽക്കാലം. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. So third question, in an axial flow compressor, the overall stagnation pressure ratio is achieved is 4. So again, they have mentioned that it's a stagnation pressure ratio. So P01 to higher value. Okay. So 4. The overall stagnation isentropic efficiency is 85%. Isentropic efficiency used for calculating the actual temperature rise. Okay. The inlet stagnation pressure and temperature are 1 bar and 300 Kelvin. So they have given the value of P01 and T01. The mean blade speed is 180 meter per second. So CBL is given as 180 meter per second. The degrees of reaction is equal to 0.5. So we got the relation between alpha 1 and beta 2 and beta 1 and alpha 2.
and at the mean radius with relative air angles of 12 degree and a 32 degree at the inlet and outlets. So we got the value of alpha 1 and a beta 1. Okay. So the work done factor is 0.9. Again, we'll be using another factor 0.9 that will be used for the calculating the total work done. Okay. So we have to calculate the first one, stagnation polytropic efficiency. This is a new term. It's a ratio between the natural logarithm of pressure ratio and the natural logarithm of temperature ratio. So we'll be discussing the equation in detail in this problem. And second thing, we have to calculate the number of stages. For calculating the number of stages, we require work done by using the thermodynamic relation and the work done in a single state by using the blade velocity. And the third one, inlet temperature and pressure. So they have given the P01 and T01. We have to calculate the value of P1 and T1. So I already mentioned there is a relation between temperature at the inlet T1 and T01. So T1 plus V1 square, that is C1 square by 2Cp will give us the T01. So if we got the value of T01 and the velocity, inlet velocity C1, we can calculate the value of T1. And if we know the temperature T1, we can calculate the pressure using the isentropic relation. Okay. So the third thing is over. And the fourth thing, the blade height. So as it is an axial flow compressor, almost similar to our Kaplan turbine. So central hub is there, and in the periphery they have attached the blades. So while we are writing the equation for flow, discharge or mass flow rate, it will be in the form of pi by 4 into d outer square minus d inner square, or pi by 4 d square into in the bracket 1 minus the ratio square. Okay. So from that we can calculate the value of blade inner diameter and outer diameter. So they have asked for the blade height. Blade height means from the hub to the tip of the blade. That is called the blade height. So that is the difference between outer and inner diameter of the axial flow compressor, which will give us the blade height. So they have given the hub to tip ratio as 0.42. Okay. So we'll be starting with the given data. Ratio of pressure P01 by P1 is equal to P0n. P0n means it's an nth stage. They haven't mentioned how many stages are there. So we are writing the equation P0n divided by P01 is equal to 4. Isentropic efficiency is equal to 85%. P01 1 bar, T01 300 Kelvin. Blade velocity CBL or CU is equal to 180 meter per second. Degrees of reaction 0.5. From the degrees of reaction 0.5, we can write alpha 1 is equal to beta 2 12 degree, alpha 2 is equal to beta 1 32 degree. Okay. And the work done factor can be used for calculating the total work done. Up to tip ratio 0.42, mass 19.5 kilogram per second. Okay. So for calculating the final temperature, first we will calculate the isentropic temperature rise using the isentropic equation. T01 divided by T1 is equal to T0n dash divided by T01 is equal to P0n dash divided by P01 all raised to gamma minus 1 by gamma, isentropic equation. So and we will be substituting the value. We got the value of 445.8, which is a isentropic final temperature or isentropic temperature rise of the process. So in isentropically the temperature is rise from 300 Kelvin to 445 Kelvin. The next thing we'll be calculating the actual temperature rise by using the equation isentropic efficiency. Okay, so isentropic efficiency equation, we calculate the actual temperature rise for 71.5 Kelvin. Okay. The first thing we need to calculate the stagnation polytropic efficiency. So we have to study this equation. Stagnation polytropic efficiency equal to natural logarithm of P0n divided by V01 all raised to gamma minus 1 gamma divided by natural logarithm of T0n by T01. Okay. And we substitute the value. We got the value as 87.6%. You have to study this equation. And this will not, I haven't seen this in normal KTU question paper. I have taken this question from the Dutch book.
And normally they will copy the question from our standard textbook, Rajput. So we can expect this question also. So polytropic efficiency, natural logarithm of pressure ratio divided by natural logarithm of temperature ratio. So pressure ratio have a power of gamma minus 1 by gamma. Okay. The first thing we have calculated polytropic efficiency. The second thing will be calculating the number of stages by comparing the work done using the thermodynamic relation and the blade velocity equation. So first we will calculate the work done using the blade velocity. So that we need the value of Cf for calculating the blade velocity, that is Cw into Cbl into Cw2 minus Cw1. As the Cw2 and Cw1 is not given in the question, we will be using Cw2 in terms of Cf. So here is a velocity triangle. This is Cw1, this is alpha 1, this is Cf. Vertical line is Cf. This is Cw1. Okay, tan alpha 1 is equal to Cw1 divided by Cf, or Cw1 is equal to tan alpha 1 into Cf. Similarly, in the second triangle, this is Cf, vertical line is Cf, this is Cw2, this is alpha 2. So tan alpha 2 is equal to opposite side by adjacent side, Cw2 by Cf, or Cw2 is equal to Cf into tan alpha 2. So we are using this equation in most of our problems for calculating the work done. So here we will be using the equation Cbl by Cf is equal to tan alpha 1 plus tan beta 1. Again, this also will be calculating from the triangle tan beta 1 equal to opposite side, this side divided by Cf. Tan alpha 1, this side divided by Cf. As denominator is constant, Cf is taken as common, Cw1 plus this side. So total equal to Cbl. So Cbl divided by Cf is equal to tan beta 1 plus tan alpha 1. So from this we can write tan alpha 1 plus tan beta 1 is equal to Cbl divided by Cf is equal to 0.8374. So Cf is equal to Cbl divided by 0.8374. We can write the value Cf as 214.9 meter per second. And if we got the value of Cf, we can directly calculate the value of Cw1 and Cw2, Cf tan alpha 1 and Cf tan alpha 2. So 45.68 and 134.28 meter per second. So we'll be calculating the total work done Cbl into Cw2 and Cw1 into work done factor. We'll be multiplying with the 0.9. We got the work done as 14.35 kilojoule per kilogram. And we'll be comparing this work done. This is a work done with a single stage. And we'll be comparing this work done with the total work done of the compressor, that is 172.36 kilojoule per kilogram. We'll be dividing this value, we'll get a value of 12 stages as the number of stages. This is the second part we are going to calculate. And for the third part, we will be using the equation T01 is equal to T1 plus C1 square by 2Cp. The value of C1 can be obtained from the triangle. In this triangle, we know the value of alpha 1, we know the value of Cf. So we can write the value of C1 in terms of Cf and alpha 1. Okay. So C1 is equal to Cf divided by cos alpha. We got the value of C1. And if we got the value of C1, we can calculate the value of T1 by subtracting the value of C1 square by 2Cp. Okay. So this equation is based on our energy equation. Mcp delta T is equal to energy equation of mv square. And m got cancelled. Delta T is equal to v square by 2. Cp delta T. And we will be taking Cp to the denominator. Delta T is equal to v1 square by 2Cp. Okay. So we got the value of T1 as 276 Kelvin. And if we got the value of T1, we can directly calculate the value of P1 by using the equation isentropic process. So in this process, you can see it's a 0.1. This is P01, and just below that, we can vertically below that we can see a line that is called P1. Directly vertical. So vertical lines are called isentropic process. Entropy is constant. So in this vertical line, we can directly use the equation isentropic relation equation. Okay. So we can calculate the pressure as
P1 by P0 is equal to T1 by T0 all raised to gamma by gamma minus 1. We got the pressure as 0.7469 bar. So we have calculated the third term also. And the last thing, we will be calculating the blade height. So we'll be using the, as it is a, we'll be dealing with the air. We can't use the equation of discharge. We'll be using the equation of mass flow rate. Area into flow into density. So for that, we need the value of density. Density can be calculated using the equation PV is equal to MRT, dividing both sides with volume. So M divided by volume will give us the density. So density into RT is equal to P. So P divided by RT will give us the density. So we got the value of density 0.9429 kilogram per meter cube. So, and we will be substituting rho into area into velocity of flow is equal to mass flow rate. So rho, the value of rho is we already got here, and area flow as it is similar to our Kaplan turbine, pi by 4 d square into 1 minus the ratio between outer diameter and inner diameter square, or pi r square into the ratio into 1 minus the ratio pi by 4 d square or pi r square. We can use both. And so we will be substituting the value. We got the value of R1. So outer diameter, we will get the value of 18.18 centimeter. As you know the ratio between outer and inner diameter, we can calculate the value of inner diameter of the hub diameter as 18.18 into 0.42 gives us 7.636 meter. This is the hub diameter. Yeah. So in this question, they have asked for the height of the blade. Height of the blade is the distance between from the hub of the blade to the tip of the blade. So that we can be calculated by taking the difference between R1 and RH. So this is the height of the blade, 10.544 centimeter. So that's all for our machinery. I think almost 70% or 80% topics are covered. I have skipped some theory portions and I have shared videos for that. അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം. ഇനി ഫ്രൈഡേ അല്ല തേഴ്സ്ഡേ വൺ മോർ ക്ലാസ്. അതിൽ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും 2 പ്രോബ്ലംസ് എടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താങ്ക് യു. അറ്റൻഡൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെയാ? എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാവരും വന്നില്ലേ? ശ്രീരാഗ് സുനിൽ, വീണ്ടും ശ്രീരാഗ് സുനിൽ വന്നില്ലേ? കുഴപ്പമില്ല, അറ്റൻഡൻസ് കാരണം ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നം വരില്ല. പഠിച്ച് മാർക്ക് മേടിച്ചാൽ മതി. അറ്റൻഡൻസ് ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.